Um, I live in New Jersey in the US, and I have a question about parenting. I'm married with two kids, and I have a 11-year-old and 8-year-old daughters. My 11-year-old is very creative and very talented artistically. She likes creating things and making things hands-on, and I actually encourage it too. However, what happens a lot these days is that she watches YouTube and be inspired by them and wants to recreate them on her own. But the problem lies is that she doesn't finish them because it's too difficult. So far, she started like doll making or wig making or claymation. Um, she tries projects that are very hard for her to finish, and she gets frustrated and she gives up, and that makes me frustrated. And we get into argument, and it gets really ugly. Um, I know that I know that it's difficult for her, and I don't want to dampen her creativity or her wanting to explore. But at the same time, when she's when she lacks persistency and gives up too easily, that also um, frustrates me because I feel like she doesn't have she's not like powering through it, or she's like I'm fostering her to quit easily. I don't know what my role should be in this situation, and I don't want to get into fight with her, but kind of ends up happening all the time. I need your help. 네, 스님 안녕하세요. 저는 뉴저지에서 부모의 역할에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 저는 8살하고 11살짜리 딸아이가 있는데요, 두 명이. 11살짜리 딸아이는 예술적 재능이 많습니다. 호기심도 많고, 그래서 요새는 유튜브를 많이 보고 거기서 보는 아트 그런 프로젝트를 따라하고 싶어 합니다. 그래서 시작하고, 저도 그것을 많이 이제 지원을 하고 있습니다. 하지만은 많은 걸 시작은 하지만은 끝내지를 못합니다. 그래서 역량에 비해서 너무나 좀 어려운 그런 프로젝트를 시작하는 경우도 있고요. 그래서 이제 시작하다 이제 좀 문제나 장애물에 이제 직면을 하면은 그것을 이제 무기한적으로 미루거나 결국 그런 것을 포기하게 됩니다. 이런 것을 보는 저는 매우 답답하고 본의 아니게 이제 언쟁을 높이게 됩니다. 그래가지고 딸아이하고 많이 싸우게 되는데요. 이것을 너무나 이 끈기나 이런 너무나 쉽게 포기하는 것을 어떻게 이렇게 많이 완화시키고 어떻게 좀 끈기 끝까지 추진력을 갖다가 가르쳐주고 싶은데 그러면서도 너무나 윽박지르거나 계속 싸우는 것도 좀 그렇고요. 그래서 스님의 도움이 필요합니다. 딸은 내가 낳았지만은 내 소유물은 아닙니다. So it's your daughter, but your daughter does not belong to you. 나도 아니고요. 네. 나도 아니고 내 소유물도 아닙니다. No, so it's not my belonging. 그냥 독립적인 하나의 존재입니다. Your daughter is an independent being. 도움이 필요하면 부모로서 도와주는 것은 좋습니다. So if she needs help, it's good you as a parent to give her help. 자기가 먹고 입고 자는 것을 해결하지 못할 3살 미만일 때는 가능하면 전적으로 도와줘야 합니다. You know, if the child is under 3 in which needs everything to be done for it, then that's what you should do as a parent. 유치원에 다니고 초등학교 다닐 때는 도움을 좀 줄여야 합니다. But when the kid goes to kindergarten or elementary school, you have to slowly kind of cut back on the help you give. 사춘기가 되면 거의 간섭을 안 해야 합니다. When the kid hits adolescent, you should kind of stay away and not interfere. 성인이 되면 일체 관계를 끊어야 합니다. And as an adult, you should really cut off that kind of parental-child relationship. 보호자와 피보호자의 관계를 끊으라는 얘기입니다. So what I'm saying is that you're not no longer tied by this kind of guardian and the guardee relationship.
성인과 성인으로서 관계를 새로이 맺어야 합니다. And so when the kid becomes adult, you have to recalibrate your relationship as adult to adult. 그러니까 어릴 때는 따뜻한 도움이 필요하고요. So when the kid is little, it means warmth and love. 유치원, 초등학교 때는 따라 배울 수 있는 모범적인 내 삶이 필요합니다. As kindergarten, elementary school, what they need is a model that they can learn from, a model life, an example. 사춘기 때는 가능하면 시행착오를 하면서 자기 주관을 가질 수 있게 간섭하지 말고 냉정하게 지켜봐 주는 것이 필요하다. During adolescence, it's almost better for you to kind of standoffish and watch them make mistakes and learn from their mistakes as they kind of develop their own sense of agency. 성인이 되면 자식으로서가 아니라 한 젊은 청년으로서 존중해 줘야 한다. And it's when they become an adult, that person should be respected as a young adult, not no longer as your child. 지금 질문자는 자기가 원하는 대로 아이가 되기를 바라고 있습니다. So the questioner wants the daughter to behave as she wants her to behave. 내가 원하는 대로 안 되기 때문에 지금 자기가 화가 나고 괴롭고 그런 거예요. And she's annoyed and suffering because your daughter is not behaving as you want her to behave. 이것은 잘못된 삶의 자세입니다. And this is a wrong perspective. 자기가 잘하면 그냥 지켜봐 주면 되고요. If the daughter is doing well, just observe her, watch her. 실패를 해서 이렇게 좌절을 하고 힘들어하면 어릴 때는 그럴 수도 있다 하고 격려를 해줘야 합니다. And if your daughter is failing at something, is despairing over it, then you can encourage her and tell her that, you know, when you're little, this may happen. 자기는 11살짜리 어린애가 벌써 결심을 하면 추진을 하고 강인하고 이런 그 터무니없는 요구를 아이한테 하고 있는 거예요. So what you're asking your daughter, a 11-year-old girl, to be persistent and finish everything that she started and have that drive, you're asking way too much of an 11-year-old. 자기 때문에 아이는 여러 가지 이렇게 상처를 입고 자기가 뭘 못한다 하는 그런 열등의식을 갖게 됩니다. And because of you, your daughter's thinking that she doesn't do stuff well, and she may develop a certain complex, inferiority complex. 지금 이 문제는 아이하고는 아무 관계없이 자기 문제입니다. So this problem, this issue you brought me has nothing to do with your child. It's all about you. 그러니까 여러 시도를 하고 실패를 하고 포기를 하고 도전을 하고 하는 그런 아이를 옆에서 다만 지켜봐야 한다. So as your daughter makes several attempts, several challenges, fails certain obstacles, and gives up certain things, all these you should just watch. 그는 그렇게 실패를 하면서 이제는 자기의 주관, 한 사람으로서 자기 주관을 갖기 시작하는 거예요. And through all these failures and attempts, your daughter is developing her own sense of agency as her own person. 엄마가 원하는 대로 아이가 한다면 그것은 한 사람의 독립된 인격이 아니고 그냥 엄마의 노예일 뿐입니다. And if the daughter would actually do whatever her mom wished her to do, then she would never be an independent agency. She would just be a mirror of the mom. 자기는 자기가 낳았다고 자식이라는 아주 말 잘 듣는 노예를 하나 키우려고 지금 하는 거예요. So just because you gave her birth, you have a sense of ownership and you're trying to create a slave that mirrors what you want. 자기 딸이 노예가 되기를 원합니까? Would you want your daughter to be a slave? 그러니까 어떻게 하든 도울 수 있는 건 돕고 또 다 도와줘야 되는 것도 아니에요. 못 도우면 엄마는 그건 도울 수가 없다. 이렇게 하면 됩니다. 그러면 아이가 도와주는 것만 좋은 게 아니라 세상은 내 원하는 대로 될 수도 없구나. 이걸 배워야 됩니다. So whatever you do, help when you can, but don't help when you can't,
And that's just as valuable lesson to her. And she'll learn that, you know what, she cannot get help on everything. 도와주고 야단치고 간섭하는 것보다는 도와주지 않고 간섭 안 하는 게 아이의 마음에 훨씬 상처가 덜합니다. So instead of helping her, then scolding her for not doing something, you would actually cause her less hurt by not helping her in the first place. 살기는 미국에 사는데 지금 자식하고 관계는 완전히 한국식으로 생각하기 때문에 이 고민이 생기는 거예요. So you live in the U.S., but it seems that your idea of parent-child relationship is strictly traditionally Korean. 미국식이 좋다는 게 아니라 한국식의 부모-자식 관계는 옛날에 봉건적인 그런 시대에 자식을 소유물로 생각하고 자기의 욕구를 대신하려고 하는 이런 것이 강합니다. So I'm not saying the American way is the best. What I'm saying is that when I mention Korean, is that Korea has a traditional kind of feudal kind of relationship between parent and child, in which the parents regard a child as a possession. 아이들은 부모의 그 희망, 요구, 바람이라는 무거운 짐을 지고 이렇게 노예처럼 살아야 합니다. In that relationship dynamics, the child becomes the vessels of the parent's ambition and greed and desires, and have to live like a slave to those parents' ambitions. 내가 자기 같은 부모를 뒀다면 고등학교 때 이렇게 승려가 되는 길이 가능했겠습니까? If I had you as my parents, you think I would have been allowed to become a monk when I was in high school? 그래서 어릴 때는 부모는 자식을 어릴 때는 보살펴주는 아주 보호자로서 훌륭하지만은 아이들이 크면서는 자기 인생을 살아가는데 최대의 감옥이고 장애가 부모입니다. That's why the parents, they're a great caregiver for the child when they're young, but then they become the greatest obstacle and even a prison for the child as they grow up. 그러니까 지나친 관심과 간섭은 아이의 자유로운 삶을 방해하는 겁니다. In that sense, too much interest or too much interference in the child's life actually interferes with their growth. 근데 한국 부모들은 그런 건 간섭하고 온갖 걸 간섭하면서 또 뭐 방을 채워준다, 밥을 잘해준다, 옷을 좋은 걸 입힌다 이런 건 또 안 해야 되는 건 또 열심히 잘합니다. So the Korean parents tend to actually do things. They interfere and they get involved in their child's business. And also, they clean the room for them. They dress them in nice clothing. They feed them the best things. All those things that they're not supposed to. 그건 도움이 되는 게 아니에요. Because those things that you do on their behalf, they don't really help. 자기 옷은 자기가 정리하고 빨래도 하도록 하고 방 청소도 하도록 하고 생활이 자립이 될 수 있도록 오히려 도와야 합니다. Because they need to learn how to clean for themselves and wash their own clothes, organize, and learn how to live independent lives. 부모가 자식한테 해줄 수 있는 선물은 두 가지입니다. So there are two presents that a parent can give their child. 첫째가 심리적 안정입니다. One is a psychological stability. 이것이 행복의 바탕입니다. Because that forms the foundation of your happiness. 그리고 화내거나 짜증내거나 이런 것은 아이들의 심리에 불안정을 가져옵니다. So getting angry at the child, scolding the child, kind of disturbs the stability of the child's psychology. 원하는 것을 아이에게 안 좋다면 그냥 안 해주면 되지. 화를 내고 야단을 치는 것은 바람직한 게 아닙니다. So, you can withhold something, not help the child, but don't help and then scold. 두 번째는 자립해서 살아갈 수 있도록 하는 겁니다. Second gift that a parent can give to a child is to allow the child to become independent. 그래서 어릴 때부터 자기 생활을 자기가 스스로 할 수 있도록 가능하면 이렇게 도움을 주지 않아야 합니다. So if at all possible, even when they're little, try for them to learn how to live independently and not give them, overly help. 그러니까 뭐가 되느냐 이거는 부모가 관여할 일이 아닙니다. Whatever they become in the future, that's not something for a parent to engage in.
그것은 세상에서 평가할 일입니다. That's something that the world, the society they live in will judge for them. 부모는 자식이 행복하기를 원하고 내가 없어도 지 힘으로 살아갈 수 있도록 해주는 것이 중요합니다. Parents should want their child to be happy no matter what and be able to live independently without their help. 이게 이 세상의 모든 생태계가 하는 부모의 역할입니다. And that's the role of every parent in this ecosystem. 기분이 안 좋으세요? Do you feel bad? No, thank you so much. I think I needed to hear that. You're right. 네, 제가 들어야 하는 말을 들은 것 같습니다. 네. 네, 스님. I think I was more impacted by Sean's question than my own, because I think I was kind of becoming one of the fixated grown-up that you were mentioning, who's fixated on success, kind of grown-up, who doesn't let the young people and young kids to fail and try and set on their journey. This was not a problem of right or wrong. It was problem of them becoming their own person, and I need to watch it, like you said. But it's very unnatural for parents to do. But I learned a lot. We need a new set of paradigm. We need new set of ideal. We need new set of path to these young people to grow up as they should be, without pressuring to become successful in what we see as being successful. So definitely this was a good conversation. Thank you so much. I learned a lot. 예스님, 제 질문보다 오히려 션 답변하시는 거 더 많이 배운 것 같은데요. 제가 말씀하신 그 정말 봉건 시대의 그런 부모처럼 본인의 제의 정의한 성공을 강요하는 그런 부모가 그 성공에 집착하는 그런 그 기성시대 부모가 되지 않았었나 그렇게 생각하게 되고, 그 아이들이 알아서 실패도 하고 하면서 이제 본인의 길, 본인의 독립적인 인격체가 돼가는 것을 지켜봐주는 그런 것도 인상이 깊었고요. 이것은 이제 옳고 틀린 문제가 아니라 본인이 길을 배워가는 그런 문제인 것 같습니다.